should I call you? Tomorrow we can. And Okay. I'm going to do anything that we can. I call a few ambassadors, Okay. about tomorrow, but whatever. So let's move it to it. Okay. We'll do that. Okay. Hi. How you doing? Okay, how are Good, you? man. Good. Good to see you. How are you? Justice. Some guy that is supposed to be the most powerful man in the world. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et salut tout le monde net qui branche la plateforme critique. Là, je dis, c'est bien mardi 1er mars 2022. Encore en direct à Washington. Après temps, bien président Joe Biden qui peut l'adresser Nasyon américaine, comme vous connaissez que quand pile actualité là, dans quelques secondes, nous prenons le gain pour nous accueillir en direct président Joe Biden lui-même qui pourrait adresser Nation américaine. Donc, il y a la présence du sénateur Ted Cruz qui actuellement est présent dans State of the Union. Donc, il y a les Supreme Court Justice là. Il y a deux Supreme Court Justice à regarder là actuellement là. Et bien, grand monde a regardé là, pour un retirement soon. Il a déclaré ça. Et Joe Biden a travaillé pour lui-même remplacer. Alors, de toute façon, nous, en direct, on a fait tout ça, nous sommes capables de porter ou même tout détail qu'on pourrait connaître, que nous avons besoin. Il y a un moment ça, et pour nous porter tout ça au bar ou même nous, en direct sur YouTube, nous avons partagé la blanc, nous en direct sur Facebook, tout ça. Et nous avons encore sous regarder, partager la blanc, nous allons faire toute analyse pour vous-même en direct. Je vous dis, pendant que nous à Washington, en direct dans State of the Union, président Joe Biden, il veut prendre la destination dans un moment qui est tout à fait difficile, pas dire vraiment difficile parce que nous avons une guerre entre l'Ukraine et puis une inflation qui a bouleversé le peuple américain et tribord à bord qui vient de rendre que tout le monde même vient paniquer. Et ça fait qu'on y a là, nous, en direct, partagez là, quel que soit le groupe que vous connaissez, en direct, quel que soit le groupe que vous connaissez, dire que nous, en direct, nous pourrons couvrir tout détail pour nous-mêmes, nous pourrons le battre même pour nous traduire. Ça pourrait le faire là, nous ne connaissons pas. À qui speed président pour le parler, on connaît, il est difficile, le président parler qu'il connaît. Pas bien, monde qui a traduit, d'après qu'on y a là, sous branché. Nous pourrons suivre le président Biden, pas oublier le peuple américain qui vient. Eh bien, il y a un paquet de bagailles, il y a pile, on t'a dit, ça va arrêter l'inflation. Là, moment ça là, eh bien, côté que il y a pile tête chargée dans les affaires. Et voilà ça. Ça veut dire nous en direct là, nous pourrons suivre qui ça, président Joe Biden lui-même, il pourrait le dire à soi. Et pendant que nous en direct depuis Washington, nous suivons l'événement ça immédiatement que le président. Pour elle venir, nous avons porté le bar ou même live pendant ce temps, nous avons pour partager là dans l'info et analyse, côté que nous pourrons partager toute bagaille à soi là. Yes, nous en direct depuis
petite. Nous allons suivre à quelques moments là, n'importe quel moment. Président Joe Biden est bien pour le faire apparition là. Et côté qu'il pourrait l'adresser nation américaine, surtout dans un moment qui est un peu difficile, pas oublier, il y a un moment qui est tout à fait difficile. C'est ça qui peut le passer là. Dans le moment ça là. Nous on dirait que depuis dans le studio, hein, nous en direct, nous pourrons partager pour nous-mêmes tout ça. Le président va pas être Kounia là, mais c'est un petit problème technique qui fait que nous pouvons pas le président, mais au moment encore qui branché, comme je te rappelé, le président va paraître là rapide. Qui c'est? Il est présenté Joe Biden. Joe Biden qui fait apparition qui peut l'adresser Nasyon américaine après un pile tête chargée. Bien que ce qui passe là. On va faire tout moyen pour nous voter toute information sur pour nous, de partager le live là pendant que nous en direct sur Info et Analyse depuis Washington. Il y a le channel par nous qui bon le link ça pour nous voter en détail de président Joe Biden qui pral adresser peuple américain. Pas oublier que il doit faire face avec une situation très difficile. Pas oublier que il y a une inflation, pas oublier que il y a encore une guerre que l'Amérique n'a pas voulu. Pas oublier sous président Trump, il a été investi à faire de 400 millions de dollars pour aider l'Ukraine, pour balles armes, balles munitions, bien tout équipement qu'elle pourrait besoin, bien pour le défendre tête. L'Amérique n'a pas de jamais voulu guerre ça, mais pour une raison ou pour l'autre, il y a une grosse guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Actuellement là, le président Joe Biden, qui a parlé maintenant avec Supreme Court Justice, pas oublier, il a parlé avec Gamoun, là, qui pourrait le mettre dehors tout à l'heure, qui pourrait le prendre en retirement. Donc, remarquez que Joe Biden, déjà rentré, d'ici quelques moments, mesdames et messieurs, il pourrait le bail, il peut l'adresser à la nation américaine, des sacs qu'il connaît de inflation, il pourrait parler un peu de guerre là. Il monte là, nous allons le regarder. Il pourrait laisser pour nous, c'est une cap traduit dans toute façon par nous. Donc, regardez présence Nancy Pelosi, vice-président Kamala Harris, qui est présent dans le moment ça. Comme d'habitude, il y a toujours une copie. Madame Speaker, qui c'est Nancy Pelosi, qui va regarder là, avec vice-président, il y a toujours une copie de, speech ça, président Joe Biden, pour adresser avec tout le peuple américain. I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. Actuellement là, Nancy Pelosi qui fait qu'adresser là, qui fait qu'introduire le président, ça fait toujours. C'est toujours Madame Speaker, même qui toujours fait introduction ça. Vous pouvez remarquer que ça ne l'a pas full, mais on a le temps de président Joe Biden dans le discours. Thank you. Thank you all very much. Merci beaucoup, nous toutes. Thank you. Merci. Thank you all very, very much. Merci à tout le monde. Merci. Bon, pile. Please. Vous voulez dire Chita là. Merci, président qui a remercié mon Madam Speaker, Madam Vice President, Madam our Speaker. First Lady and Second Gentleman, deuxième members of Congress and the Cabinet, membre du Congrès Justices avec of mon the cabinet, Supreme Court, my fellow Americans. peuple américain. Last year, COVID-19 kept us apart. L'année dernière, This year, COVID-19 we're finally fait nous together séparer. again. Et puis, année ça, nous Tonight, joignons ensemble. Tonight, we meet as Democrats, Republicans, and Independents, but most importantly, as Americans, with the duty to one another, to America, to the American people, to the Constitution, and an unwavering resolve that freedom will always triumph over tyranny. Thank you.
président fait connaître que l'année dernière, COVID-19, t'es fait aussi. Bon, non, en gros, c'est pas chaud. Mais allez, ça, on parlait de l'effet de là, que le Congrès, démocrate, républicain. 6 jours que se passe là. Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world. Vladimir Poutine a parlé de guerre. To his menacing ways. Qui attaque l'Ukraine. Miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. And President Zelensky, to every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies, everyone from students to retirees to teachers, turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, "Light will win over darkness." The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world. Madame le Président Zelensky, Joe Biden a présenté là. Thank you. Qui est actuellement présent dans le moment ça. Thank you. Alors, Biden introduce Ukraine ambassador, c'est pas First Lady, non. C'est Ukraine ambassador. Il fait cette introduction là, après elles font petit parler de ça qu'a fait dans le moment ça. Ça, c'est ambassadeur ukrainien à Washington, où elle avec première lady, Madame Biden. Yes. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. De même avec Américains, nous camper avec Ukrainiens. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. Les dictateurs ne vont pas payer un prix pour l'agression, ils causent un problème. And America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe and the Americas, from America to the Asian and African continents, to confront Putin. Like many of you, I spent countless hours unifying our European allies. We shared with the world in advance what we knew Putin was planning and precisely how we would try to falsify and justify his aggression. We countered Russia's lies with the truth. And now that he's acted, the free world is holding him accountable, along with 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy, as well as countries like the United Kingdom, Canada, Japan, Korea, Australia, New Zealand, and many others, even Switzerland, are inflicting pain on Russia and supporting the people of Ukraine. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks from the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access
They're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who bilked billions of dollars off this violent regime, no more. The United States, I mean it. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. The ruble has already lost 30% of its value. The Russian stock market has lost 40% of its value, and trading remains suspended. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries, including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. Président Biden qui a parlé un peu de guerre qui a passé entre attaque la Russie, actuellement là, qui a fait pile promesse. Ukrainians are fighting back with pure courage, but the next few days, weeks, and months will be hard on them. Putin has unleashed violence and chaos, but while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, the proud, proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have. They've known 30 years of independence, have repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. A Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and consumers. Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. America will lead that effort, releasing 30 million barrels of our own strategic petroleum reserve. And we stand ready to do more if necessary, united with our allies. These steps will help blunt gas prices here at home, but I know news about what's happening can seem alarming to all Americans. But I want you to know we're going to be okay. We're going to be okay. When the history of this era is written, Putin's war in Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Well, Président Biden qui fait promesse avec le peuple américain, fait connaître que nous allons OK. Dès qu'il parlait de prix gazon, il fait connaître avec plusieurs langues, les amis américains pour. Well, it shouldn't have taken something so terrible for people around the world to see what's at stake. Now everyone sees it clearly. We see the unity among leaders of nations, a more unified Europe, a more unified West.
We see unity among the people who are gathering in cities and large crowds around the world, even in Russia, to demonstrate their support for the people of Ukraine. In the battle between democracy and autocracies, democracies are rising to the moment, and the world is clearly choosing the side of peace and security. This is the real test, and it's going to take time. So let us continue to draw inspiration from the iron will of the Ukrainian people. To our fellow Ukrainian Americans who forged the deep bond that connects our two nations, we stand with you. We stand with you. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. Président Joe Biden qui a parlé plus de la situation en Ukraine, non? Il parle en pile de l'attaque Poutine, non? Il fait connaître que ça fait plus gaz à monter, mais nous allons créer en forme. In an America that has lived through two of the hardest years this nation has ever faced. Il a parlé d'Américains qui sont passés de pandémie à COVID-19, 2 ans que sont passés là-haut, qui sont 2 ans terribles. Et il a parlé de prix gaz qui a monté, prix manger. Ils comprennent, avec nous tous. Ils ont grandi dans une famille, les prix manger ont monté. Pas oublier que le président Biden a parlé de l'inflation. J'ai mangé cher aux États-Unis actuellement là. We needed to act, and we did. Few pieces of legislation have done more at a critical moment in our history to lift us out of a crisis. It fueled our efforts to vaccinate the nation and combat COVID-19, delivered immediate economic relief to tens of millions of Americans. It helped put food on the table. Tu as parlé de aide qui est apportée avec un prix américain pour mettre table. Manger sous table pendant un moment, pandémique là, par loi qu'elle était passée ou par ici qu'elle était passée. And as my dad used to say, it gave the people just a little bit of breathing room. Unlike the $2 trillion tax cut passed in the previous administration that benefited the top 1% of Americans. Il a parlé de 2 trillions de dollars qui étaient passés dans l'administration qui est passée déjà, qui bénéficiait bien 1% dans la population. C'est pour qu'ils ont que le président Sénat démocrate l'a campé là, content parce que grâce à lui-même, il bénéficiait, comme l'a dit, eh bien, middle class savait qu'il n'a pas oublié le président Trump lui-même, il était monté, il était, alors, un tax break de $2 trillion avec, eh bien, le monde qui est plus riche, il a parlé de 1% dans le pays. On va question démocrate content, après dans ce pays aussi qui a pris tout le monde honnête. In fact, our economy created over 6.5 million new jobs just last year. More jobs. 6.9 million jobs à parler de l'année dernière que l'économie l'a créé. The economy grew at a rate of 5.7 last year, the strongest growth rate in 40 years. And the first step in bringing fundamental change to our economy that hasn't worked for working people in this nation for too long. For the past 40 years, we were told that tax break for those at the top and benefits would trickle down and everyone would benefit. But that trickle-down theory led to a weaker economic growth, lower wages, bigger deficits, and a widening gap between the top and everyone else in nearly a century. Look, Vice President Harris and I ran for office, and I realize we have fundamental disagreements on this, but ran for office with a new economic vision for America. Invest in America, educate Americans, grow the workforce, build the economy from the bottom up and the middle out, not from the top down, because we know. Il a parlé d'un policier qui n'est pas tout finalement d'accord, il a bien posé candidature pour président avec Kamala Harris. Because we know when the middle class grows, the poor have a way up and the wealthy do very well. Ça connaît que la middle class là, il a monté, il y a beaucoup de riches, même il y a une plus bon. And now our infrastructure is ranked 13th in the world. Il a parlé d'infrastructure qui est dans le numéro 13 dans le monde. If we don't fix it. That's why it was so important to pass the bipartisan infrastructure law. And I thank my Republican friends to join, to invest, and rebuild America. Pete Buttigieg, qui gagne en place cette administration, qui était posé candidature comme président.
It was a bipartisan effort, and I want to thank the members of both parties who worked to make it happen. We're done talking about infrastructure weeks. We're now talking about an infrastructure decade. Je dis, nous remercions tout le monde de l'administration, même qui travaille pour bien l'infrastructure. It's going to transform America, to put us on a path to win the economic competition of the 21st century that we face with the rest of the world, particularly China. I've told Xi Jinping it's never been a good bet to bet against the American people. We'll create good jobs for millions of Americans, modernizing roads, airports, ports, waterways, all across America. And we'll do it. Ted Cruz, Texas. Devastating effects of climate change and promote environmental justice. We'll build a national network of 500,000 electric vehicle charging stations. Begin to replace the poisonous lead pipes so every child, every American has clean water to drink at home and at school. Président Biden te fait connaître que by 2030, il espérait que toute machine qui peut sortir pour l'électrique. Il parlait de ça dans l'infrastructure qui se passe dans Bill, ça se passe là. Suburban, urban, and tribal communities. 4,000 projects have already been announced. Many of you have announced them in your districts. And tonight, I'm announcing that this year, we will start fixing over 65,000 miles of highway and 1,500 bridges. 65,000 kilomètres de highway, il pourrait commencer à ranger. On a parlé des highways qu'on a pris machine aux États-Unis dans 52 États. Ça c'est un bill qui fait partie de l'infrastructure qui était votée. Taxpayers' dollars to rebuild America. We're going to do it by buying America. Buy American products. Toujours pour encourager, pour acheter produits qui fait en Amérique. The federal government spends about $600 billion a year to keep this country safe and secure. There's been a law on the books for almost a century to make sure taxpayers' dollars support American jobs and businesses. Every administration, Democrat and Republican, says they'll do it, but we're actually doing it. We'll buy America to make sure everything from the deck of an aircraft carrier to the steel on highway guardrails is made in America from beginning to end, all of it. Parler de produits qui fait en Amérique, et demander pour le supporter, acheter des bagages qui fait ici aux États-Unis, qui pour aider l'économie du pays. To compete for the jobs of the future, we also need a level playing field. Je dis pour nous parler de job sur le passé, on a besoin de 11 fields. That's why it's so important C'est ça qui est to pass the important. Bipartisan Innovation Act sitting in Congress that will make record investments in emerging technologies and American manufacturing. We used to invest almost 2% of our GDP in research and development. We don't now. Can't. China is. Let me give you one example why it's so important to pass. If you travel 20 miles east of Columbus, Ohio, you'll find 1,000 empty acres of land. It won't look like much, but if you stop and look closely, you'll see a field of dreams, the ground on which America's future will be built. That's where Intel, the American company that helped build Silicon Valley, is going to build a $20 billion semiconductor megasite, up to 8 state-of-the-art factories in one place, 10,000 new jobs. On parlait de Intel, c'est une compagnie qui fait des processeurs pour computers, qui pourrait bâtir un gros laine là, qui pourrait créer un pile job. C'est de ça qu'elle a parlé là. On a regardé le représentant Intel là, qui est bien actuellement en dehors tout. On a parlé de l'infrastructure là, qui pourrait porter en pile le travail. Et bien tout ça passé dans bien l'infrastructure qui était votée, bien pour rendre un paquet d'improvement dans la technologie. On m'entendait. Stand up. Pat. Pat came to see me and he told me they're ready to increase their investment from $20 billion to $100 billion. That would be the biggest investment in manufacturing in American history. And all they're waiting for is for you to pass this bill. So let's not wait any longer. Send it to my desk, I'll sign it, and we'll really take off in a big way.
And folks, Intel is not alone. There's something Alors que happening Biden in a parlé America. de technologie, après que yon côté dans bord qui, disons, à droite. Eh bien, monsieur Sarah, il ne peut pas être boire, c'est parti républicain, c'est comme ça qu'il est. Il est toujours qu'il silencieux. Le président démocrate a parlé surtout s'il parle en tomber dans la police, ça a voté déjà. That's what's happening. Ford is investing $11 billion in electric vehicles, creating 11,000 jobs across the country. Il a parlé de Ford GM is making the largest investment in its history. qui investit en fait de 11 billions de dollars investi dans machines électriques par le président Joe Biden. Eh bien, qui était fait promesse ça avec le peuple américain qui fait connaître, 2030, eh bien, presque toute machine qui peut être faite aux États-Unis pour être presque électrique. Et je veux dire là, encore signaler que qui va le cob qui dépense encore pour construire machine ça. Powered by people I've met like Jojo Burgess from generations of union steelworkers in Pittsburgh, who's here tonight. Where are you, Jojo? There you go. Thanks, buddy. As Ohio Jojo's in town. As Ohio Senator Sherrod Brown says, it's time to bury the label Rust Belt. It's time to see the what used to be called the Rust Belt become the home of a significant resurgence of manufacturing. And with all the bright spots in our economy, record job growth, higher wages, too many families are struggling to keep up with their bills. Inflation is robbing them of gains they thought otherwise. Écoutez, on a parlé de inflation avec prix. Eh bien, produit qui monte. Entendez qui ça, président Joe Biden, pour le pour le dire, non. Sonne ça. Look, our economy roared back faster than almost anyone predicted. But the pandemic meant that businesses had a hard time hiring enough people because of the pandemic to keep up production in their factories. So you didn't have people making those beams that went into buildings because they were out. The factory was closed. The panic also disrupted the global supply chain. Factories close. When that happens, it takes longer to make goods and get them to the warehouses, to the stores, and prices go up. Look at cars last year. One-third of all the inflation. Président Joe Biden a parlé de qui raison qui fait que prix produit a monté, c'est parce que factory, pas jeune monde qui pour travail, qui voudrait que produit ou pas produit, et puis ça vient augmenter prix. Used vehicles as well. And so we have a choice. One way to fight inflation is to drive down wages and make Americans poorer. I think I have a better idea to fight inflation. Lower your costs, not your wages. Parler de, eh bien, pour réduire le prix. Tout ça, qui pourrait permettre que le président Joe Biden lui-même les réduit. C'est ça qu'a fait, non. More cars and semiconductors in America. More infrastructure and innovation in America. More goods moving faster and cheaper in America. More jobs where you can earn a good living in America. Instead of relying on foreign supply chains, let's make it in America. Le président Biden c'est toujours produit, toujours parlé de ça qui fait en Amérique. Pas oublier, c'est ils ont plan qu'il gagne pour construire plus de machines électriques. Ça qui fait dans le pays même. Eh bien, qui peut rendre que l'économie du pays a marché. Ça, c'est bon démocrate, comme l'autre bon, qui c'est bon républicain, comme qui n'est pas on fire, même genre avec. Eh bien, les démocrates, My plan to fight inflation will lower your costs and lower the deficit. 17 Nobel laureates in economics said my plan will ease long-term inflationary pressures. Top business leaders, and I believe most Americans support the plan. And here's the plan. First, cut the cost of prescription drugs. Il y a le président Joe Biden qui a parlé de healthcare, parlé de eh bien, assurance et prix médicaments. Just look at insulin. Il a parlé d'insuline. 1 in 10 Americans has diabetes. In Virginia, I met a 13-year-old boy, the handsome young man standing up there, Joshua Davis.
Il a parlé de monde qui gagne diabète. He and his dad both have type 1 Il a parlé diabetes. de petit ça regardez là qui gagne eh bien ça taille les type 1 diabète qui utilisait l'insuline. Il a parlé de prix médicaments avec un paquet de l'autre bagaille. To make. That's what it costs the pharmaceutical company. But drug companies charge families like Joshua and his dad up to 30 times that amount. I spoke with Joshua's mom. Imagine what it's like to look at your child who needs insulin to stay healthy and have no idea how in God's name you're going to be able to pay for it. What it does to your family, but what it does to your dignity. Il a parlé de, imaginons qu'on petite qui utilisait insuline pour traiter le diabète et puis il n'a pas aucune idée qui gens qu'elle pourrait le payer. Eh bien, prix médicaments ça. Il a parlé de santé, il a parlé des médicaments, tout ça. Entendez plus pour le cap plus d'informations. Ça c'est Josh, il est présent avec maman, avec papa, lui, tous les deux ont diabète. Et le diabète qu'il a c'est type 1 qui servait avec ça nous a réglé insuline pour traitement. $35 a month. So everyone can afford it. And drug companies will do very, very well. Their profit margin. C'est sorti Virginia, tu peux dire ça, vous regardez là, sorti en Virginia. Let's let Medicare negotiate the price of prescription drugs. Président Joe Biden prend comme un exemple parce que lui-même à papa lui utilise l'insuline, pas oublier. Dans la zone ça, pendant que le président Joe Biden a parlé là, c'est prix, eh bien, médicaments qui sont chers aux États-Unis. Look, the American Rescue Plan is helping millions of families with Affordable Care Act plans to save them $2,400 a year on their health premiums. Let's close the coverage gap and make these savings permanent. And second, let's cut energy costs for families, an average of $500 a year by combating climate change. Let's provide an investment tax credits to weatherize your home and your business, to be energy efficient and get a tax credit for it. Double America's clean energy production in solar, wind, and so much more. Lower the price of electric vehicles, saving another $80 a month that you're not going to have to pay at the pump. On parlait de pour ça que souvent une machine électrique qui cap peut-être au cap C vont faire de $80 par mois. Parce qu'on pas bien pour paraître dans pompe gasoline, c'est souvent qu'on a l'habitude pour parler. Cut the cost of childcare. Il a parlé de entendez ça l'a dit des timoun pour pension timoun dans ça mettre les childcare. Folks, if you live in a major city in America, you pay up to $14,000 a year for child care per child. $14,000 par année. I was a single dad for 5 years, raising 2 kids. I had a lot of help, though. I had a mom, a dad, a brother, and a sister that really helped. But middle class and working folks shouldn't have to pay more than 7% of their income to care for the young children. C'est comme ça que middle class secteur là, il va supposé payer plus que 7% de income comme qui est rentré. Of child care in half for most families. And help parents, including millions of women who left the workforce during the pandemic because they couldn't afford child care. Fait qu'on est que en plus le monde qui quitté travail, c'est parce que il pas de cap payer pour garder ti moun pendant la pandémie ça. Includes home and long-term care, more affordable housing, pre-K for 3 and 4-year-olds. All these will lower costs to families. And under my plan, nobody, let me say this again, nobody earning less than $400,000 a year will pay an additional penny in new taxes. Not a single penny. Vous parlez de ça fait taxe, c'est qu'on est que si on ne pas faire plus que eh bien, $400,000 de plus. My guess is that we took a secret ballot in this floor that we'd all agree that the present tax system ain't fair. We have to fix it. Parler de Prézidan I'm not Trump. looking to punish anybody. But let's make corporations and wealthy Americans start paying their fair share. Il a parlé pour eh bien monde qui paye même payer taxe. Le président Trump a été bail un tax break de $2 trillions à classe de Bali avec monde qui plus riche, monde qui a plus business sur. Monsieur fait connaître que il pas faire faut payer eh bien portion par même bien avec middle class hein. There are more corporations incorporated in America than every other state in America combined. And I still won 36 years in a row. The point is, even they understand they should pay just a fair share.
Last year, 55 of the Fortune 500 companies earned $40 billion in profit and paid zero in federal taxes. On parlait de compagnie eux-mêmes qui fait 40 billions de dollars en profit, mais taxes au pays, hein, c'était chargé. We've got, and that's why in the G7 and other meetings overseas, we're able to put together, I was able to be somewhat helpful, 130 countries agree on a global minimum tax rate. So companies can't get out of paying their taxes at home by shipping jobs and factories overseas. It'll raise billions of dollars. That's why I propose closing loopholes for the very wealthy who pay a lower tax rate than a teacher and a firefighter. So that's my plan, but we'll go more detailed later. We will grow the economy, lower the cost of families. So what are we waiting for? Let's get this done. We all know we've got to make changes. Président Biden lui-même qui a pris pour bien réduire le prix. Fait qu'on a que son bagage nous comme faire, comme remplir le démocrate lui-même, Chita, qui a suivi ça qu'a fait là. On a parlé de critical role in fighting inflation. My plan will not only lower costs and give families a fair shot, it will lower the deficit. The previous administration not only ballooned the deficit with those tax cuts for the very wealthy and corporations, it undermined the watchdogs, the job of those to keep pandemic relief funds being wasted. Remember we had those debates about whether or not those watchdogs... On a parlé de président Donald Trump lui-même qui était bail un tax break. Qui tax break que Donald Trump était bail, il était plus bail un break avec monde qui plus riche. On a parlé de business billionnaire qui était bail en fait de $2 trillion. Je dis qu'il était écrasé l'économie du pays. Tonight I'm announcing that the Justice Department will soon name a chief prosecutor for pandemic fraud. And look, I think we all agree, thank you. By the end of this year, the deficit will be down to less than half of what it was before I took office. The only president ever to cut the deficit by more than $1 trillion in a single year. Lowering your cost also meant demanding more competition. I'm a capitalist, but capitalism without competition is not capitalism. Capitalism without competition is exploitation. Ça parlait de son capitalisme, capitalisme, on connaît. Le pays des États-Unis, c'est un pays capitaliste, on connaît que. Si que pas de compétition, le capitalisme, c'est une exploitation. Small businesses and family farmers and ranchers, I need not tell some of my Republican friends from those states. Guess what? You got 4 basic meat packing facilities. That's it. You play with them or you don't get to play at all. And you pay a hell of a lot more. A hell of a lot more because there's only 4. See what's happening with ocean carriers and moving goods in and out of America. During the pandemic, about half a dozen or less foreign-owned companies raised prices by as much as 1,000% and made record profits. Tonight, I'm announcing a crackdown on those companies overcharging American businesses and consumers. And folks, En direct de Washington, mesdames et messieurs, on suit Président Joe Biden qui parlait d'un paquet de bagages là. Nous allons faire une révision. Et nous voulons attendre plus que nous traduisons, mais nous expliquons aussi que nous sommes capables. Et après ça, nous allons faire un petit réjouir encore pour nous parler de lui. That ends on my watch. Medicare is going to set higher standards for nursing homes and make sure your loved ones get the care they deserve and that they inspect and they will look at closely. We're also going to cut costs to keep the economy going strong and giving workers a fair shot, provide more training and apprenticeships, hire them based on skills, not just their degrees. Let's pass the Paycheck Fairness Act and paid leave. Raise the minimum wage to $15 an hour. Puis on t'a parlé de ça, il fallait pour monter bien plus petit que mon cap touché $15 par l'heure. Les républicains qui passent tellement contents. And what Jill, our First Lady who teaches full-time, calls America's best-kept secret, community colleges. Look, let's pass the PRO Act.
When the majority of workers want to form a Madame union, they Prezidan shouldn't Joe be able to be Biden. stopped. Joe Biden. When we invest in our workers and we build an economy from the bottom up and the middle out together, we can do something we haven't done in a long time. Build a better America. For more than 2 years, COVID has impacted every decision in our lives and the life of this nation. And I know you're tired, frustrated, and exhausted. That doesn't even count the close to 1 million people who sit at a dining room table or a kitchen table and look at an empty chair because they lost somebody. But I also know this. Tu as parlé de coronavirus. We've made because of your resilience and the tools that we have been provided by this Congress. Tonight I can say we're moving forward safely back to more normal routines. We've reached a new moment in the fight against COVID-19, where severe cases are down to a level not seen since July of last year. Just a few days ago, the Center for Disease Control and Prevention issued a new mask guidelines. Under the new guidelines, most Americans and most of the country can now go mask-free. And based on projections, Tu as parlé de CDC lui-même qui fait une autre projection qui fait connaître que qu'on y a donc pas mettre masse encore selon no longer. gens qui ouais pandémie là vient I descendre. know some are talking about living with COVID-19, but tonight I say that we never will just accept living with COVID-19. We'll continue to combat the virus as we do other diseases. And because this virus mutates and spreads, we have to stay on guard. And here are 4 common sense steps as we move forward safely, in my view. First, stay protected with vaccines and treatments. We know how incredibly effective vaccines are. If you're Tu as vaccinated, parlé de and vaccin, boosted, les premièrement you pour have nous the rester highest degree of protégés protection. avec We'll vaccin. never give up on vaccinating more Je connais Americans. que le vaccin lui-même les Now, I protège. know parents with kids under 5 are eager to see their vaccines authorized for their children. Scientists are working hard to get that done. We'll be ready with plenty Je of connais que vaccines if ça and when institution they il do. travaille très dur pour joindre un vaccin disponible pour les gens qui actuellement pour un vaccin qui vraiment COVID-19, approuvé the par Pfizer pill reduces FDA. your chances of ending up in the hospital by 90%. I've ordered more pills than anyone in the world has. Pfizer is working overtime to get us 1 million pills this month and more than double that next month. And now we're launching the Test to Treat initiative. So people can get tested at a pharmacy, and if they prove positive, receive the antiviral pills on the spot at no Tu as cost. parlé de graine Pfizer, fait actuellement là. Eh bien, contre COVID-19, on connaît que, eh bien, pile ça, même, il est capable de gommer avec virus ça. If you're immunocompromised or have some other vulnerability, we have treatments and free high-quality masks. We're leaving no one behind or ignoring anyone's needs as we move forward. On testing, we've made hundreds of millions of tests available, and you can order them for free to your doorstep. And we've already ordered free tests. If you already ordered free tests tonight, I'm announcing you can order another group of tests. Go to covidtest.gov. Go to covidtest.gov. Eh bien, on est capable eh bien, faire commande. Les tests, ça, test COVID-19 qui est actuellement free. COVID, If necessary, we'll be able to develop new vaccines within 100 days instead of COVID-19.gov. months or years. Ça, c'est une place encore que le président Joe Biden fait nous connaître que nous sommes capables de joindre bien test ça, gratis, petit chéri. I can't promise a new variant won't come, but I can promise you we'll do everything within our power to be ready if it does. Il dit comme ça que le pas qu'à promettre nous que l'autre variant pas venir, mais si l'autre variant t'a venir, fait connaître que maintenant, eh bien, la possibilité pour nous gommer avec lui. Schools and businesses, we have the tools we need. It's time for America to get back to work and fill our great downtowns again with people Fait working from connaître que c'est home. là pour tout Américain tourner travail pour nous eh bien remplir centre-ville, downtown. The vast majority of federal workers will once again work in person. Our schools are open. Let's keep it that way. Our kids need to be in school. Fait connaître que l'école qui est ouverte, qui est belle comme ça parce que si mon a besoin de l'école. Pas tellement en faveur de ça nous a relé eh bien virtual learning, ça nous a relé là pas prendre la caillou. Ça veut dire que 75% of adult Americans fully vaccinated.
On parle de 75% de monde qui vacciné. Most Americans can remove their masks Il y a and pile stay Américain in qui the a classroom retiré and move masque, forward safely. eh bien, We retirer achieved masque, this because retirer dans la we classe, et provided nous free capables de vaccines, move. treatments, tests, and masks. Of course, continuing this costs money, so I'll not surprise you. I'll be back to see you all. And I'm going to soon send a request to Congress. The vast majority of Americans have used these tools and may want again. We may need them again, so I expect Congress, and I hope you'll pass that quickly. Fourth, we'll continue vaccinating the world. We've sent 475 million vaccine doses to 112 countries, more than any nation on earth. We won't stop because you can't build a wall high enough to keep out a vaccine. The vaccine can stop the spread of these diseases. You know, we've lost so much in COVID-19. Time with one another. The worst of all, the loss of life. Let's use this moment to reset. So stop looking at COVID as a partisan dividing line. See it for what it is, a god-awful disease. Let's stop seeing each other as enemies and start seeing each other for who we are, fellow Americans. Look. We can't change how divided we've been. It was a long time in coming. But we can change how to move forward on COVID-19 and other issues that we must face together. I recently visited New York City Police Department days after the funerals of Officer Wilbur Mora and his partner, Officer Jason Rivera. They were responding to a 9/11 call when a man shot and killed them with a stolen gun. Officer Moore was 27 years old. Officer Rivera was 22 years old. Both Dominican Americans who grew up in the same streets that they later chose to patrol as police officers. I spoke with their families, and I told them that we were forever in debt for their sacrifices and will carry on their mission to restore the trust and safety of every community deserves. Like some of you that have been around for a while, I've worked with you on these issues for a long time. I know what works. Investigating crime prevention and community policing, cops who walk the beat, who know the neighborhood, and who can restore trust and safety. Let's not abandon our streets or choose between safety and equal justice. Let's come together and protect our communities, restore trust, and hold law enforcement accountable. That's why the Justice Department has required. Président Joe Biden qui en direct Washington, qui parlait en pile bagarre à ce soir-là, nous toujours en direct. Nous voulons faire trop commentaires parce que nous voulons gagner bien en pile détail de discours président, lui-même délivré par le peuple américain à ce soir. Nous avons sur info et analyse, on va suivre bien le discours ça. Le président Joe Biden, State of the Union, c'est comme ça qu'on fait, chaque président fait. Il parle en pile bagaille et nous pour nous, eh bien attendez toujours pour nous couvrir toute bagaille. Après nous allons faire une petite révision. Eh bien ça va passer actuellement là dans Washington côté président Joe Biden lui-même a fait discours ça. We should all agree the answer is not to defund the police. It's to fund the police. Fund them. Fund them. Fund them with resources. C'est vrai que en pile républicain campé, bien que pas vraiment campé le président, bien Biden font bon commentaire. La palais idéal c'est pas pour nous bien retirer cob dans nos affaires police, mais c'est plutôt mettez cob dans nos affaires police. We'll do everything in my power to crack down on gun trafficking, of ghost guns that you can buy online, assemble at home, no serial numbers, can't be traced. Palais de pour faire tout ça qu'on est dans bien dans l'autorité pour le défendre dans bagage zam qui pas gain serial number que nous les ghost gun, monsieur parler de lui. Why? Bagage nous acheté online tout ça. And folks, ban assault weapons with high-capacity magazines hold up to 100 rounds. You think the deer are wearing Kevlar vests?
Look, repeal the liability shield. It makes gun manufacturers the only industry in America that can't be sued. The only one. Imagine had we done that with the tobacco manufacturers. These laws don't infringe on the Second Amendment. They save lives. The most fundamental right in America is the right to vote and have it counted. And look, it's under assault. In state after state, new laws have been passed. Not only to suppress the vote, we've been there before, but to subvert the entire election. We can't let this happen. Tonight I call on the Senate to pass the Freedom to Vote Act, pass the John Lewis Act, Voting Rights Act. Président Joe Biden qui a fait un petit rollback de voting rights, pas oublier que changeons pas de bagages dans les affaires élections, mais qui part en faveur majorité, eh bien, je parlais pour appliquer John Lewis, eh bien, voting rights, en façon qui peut permettre tout Américains même, United States Supreme Court. Justice Breyer, c'est... Alors, Justice Breyer, regardez là, libéral retired, il fait l'ancien pour pas de temps. Actuellement, le Copelal déjà by lettre démission après il passe au décade l'ancien comme monsieur dans poste ça depuis en 1984 si je ne me trompe pas. C'est lui-même qui nous a expliqué que le président Joe Biden lui-même il comptait remplacé par une dame noire so far il y a 3 personnes qui d'accord alors so far d'accord dit il y a 3 personnes qui disponibles qui pourraient prendre une nadeo tout qualifié. One of our nation's top legal minds, who continue in Justice Breyer's legacy of excellence. A former top litigator in private practice, a former federal public defender, from a family of public school educators and police officers. She's a consensus builder. Since she's been nominated, she's received a broad range of support, including the Fraternal Order of Police, and former judges supported by Democrats and Republicans. Folks, if we are to advance liberty and justice, pas oublier que le président Joe Biden, il gagne 3, ça t'a dit Africains-Américains, on parle d'Africains-Américains, on parle d'Américains qui noirs, qui est dominé. Et bien pour placer ça dans la Supreme Court, et bon, je vais parler d'immigration, on dirait pour entendre ça l'a dit de immigration. Immigration avec pile républicain campé là, parce que son bail vraiment pile. At our border, we've installed new technology like cutting-edge scanners to better detect drug smuggling. We've set up joint patrols with Mexico and Guatemala to catch more human traffickers. We're putting in place dedicated immigration judges in a significant larger number so families fleeing persecution and violence can have their cases heard faster and those who don't legitimately hear can be sent back. We're screening, we're securing commitments and supporting partners in South and Central America to host more refugees and secure their own borders. We can do all this while keeping lit the torch of liberty that has led a generation of immigrants to this land, my forebears and many of yours. Provide a pathway to citizenship for dreamers, those with temporary status, farm workers, essential workers. Eh bien, il faut parler là, ça pile ici après mettre de ça là, eh bien, il y a une façon pour les citoyens américains, on a parlé de TPS, on a parlé de monde qui travaille dans le jardin, tout ça. That's why the immigration reform is supported by everyone from labor unions to religious leaders to the U.S. Chamber of Commerce. Let's get it done once and for all. Folks. Encore après que un peu les républicains chita sont regardés sous bord bien droite là. Après sous bord gauche là, après mon yo campé c'est démocrate. Affirmed by Roe v. Wade, standing precedent for half a century is under attack as never before. If you want to go forward, not backwards, we must protect. Pas oublier que Joe Biden parlait d'un paquet de bagages, on va parler de abortion rights. Pas oublier au Texas, il y a un grand paquet gros bagages, gros restrictions qui fait dans ça fait. Pas oublier dame ça et Supreme Court Justice ça président Donald Trump, les mêmes l'étaient nommés. Bien qu'un pile démocrate pas voté, mais il était jeune support en pile républicain qui était en majorité dans le Sénat, qui veut faire qu'il est dans une grosse position ça
Mais actuellement là, le président Joe Biden lui-même l'a lutté très fort bien pour mettre un nominé, une dame, un Africain-Américain comme il toujours dit, et bien qu'il a rempli poste ça après Justice Breyer, et petit grand monde qui a devant, qui gagne 84 ans, mais lui-même qui déjà baillé démission pour lui démissionner dans poste ça quelqu'un depuis en 1984. I signed 80 bipartisan bills in the law last year. From preventing government shutdowns, to protecting aging Americans from still too common hate crimes, to reforming military justice, and will soon be strengthening the Violence Against Women Act that I first wrote 3 decades ago. And it's important. It's important for us to show the nation we can come together and do big things. So tonight I'm offering a unity agenda for the nation. 4 big things we can do together, in my view. First, beat the opioid epidemic. There's so much we can do. Increase funding for prevention, treatment, harm reduction, and recovery. Get rid of outdated rules and stop doctors stop doctors prescribing treatments. Stop the flow of illicit drugs by working with state and local law enforcement to go after the traffickers. And if you're suffering from addiction, you should know you're not alone. I believe in recovery, and I celebrate the 23 million Americans in recovery. Second, let's take on mental health, especially among our children whose lives and education have been turned upside down. The American Rescue Plan gave schools money to hire teachers and help students make up for lost learning. I urge every parent to make sure your school does just that. They have the money. We can all play a part. Sign up to be a tutor or a mentor. Children were also struggling before the pandemic, bullying, violence, trauma, and the harms of social media. As Frances Haugen, who is here tonight with us, has shown, we must hold social media platforms accountable for the national experiment they're conducting on our children for profit. Folks, thank you. Thank you for the courage you showed. It's time to strengthen privacy protections, ban targeted advertising to children, demand tech companies stop collecting personal data on our children, and let's get all Americans the mental health services they need. More people can turn for help and full parity between physical and mental health care if we treat it that way in our insurance. Look, the third piece of that agenda is support our veterans. Veterans are the backbone and the spine of this country. They're the best of us. I've always believed that we have a sacred obligation to equip those we send to war and care for those in their family when they come home. My administration is providing assistance in job training, housing, and now helping lower-income veterans get VA care debt-free. And our troops in Iraq in Afghanistan have faced many dangers. Voilà, président Joe Biden, qui a parlé de support que je suppose qu'il y a pour vétérans, pour les gens en guerre, qui sont victimes, il y a des gens qui sont en Irak et qui sont victimes. Ça veut dire que je parlé de support, coverage pour eux-mêmes, pour avoir plus d'assistance. D'abord ça, entendez. Medical and hazards material, jet fuel, and so much more. And they come home. Many of the world's fittest and best trained warriors in the world. Never the same. Headaches, numbness, dizziness. A cancer that would put them in a flag-draped coffin. I know. One of those soldiers was my son. Républicains ont toujours fait ça, toujours fait des autres dans le Parlement. Regardez qu'on a un bagage là qui pas tellement sonne bien. Après au bout. Is the cause of his brain cancer, the disease of so many other troops.
But I am committed to find out everything we can, committed to military families like Danielle Robinson from Ohio, the widow of Sergeant First Class Heath Robinson. He was born a soldier, Army National Guard, combat medic in Kosovo and Iraq, stationed near Baghdad, just yards from burn pits the size of football fields. Danielle is here with us tonight. They love going to Ohio State football games. Ancien soldat, un vétéran, actuellement qui est présent au moment, qui a présenté pendant que le président Joe Biden a parlé de vétérans, care pour vétérans, même là, sorti dans la guerre, tout ça, qui coverage, qui ça que. Their daughter, but cancer from prolonged exposure to burn pits ravaged Heath's lungs and body. Danielle says Heath was a fighter to the very end. He didn't know how to stop fighting, and neither did she. Through her pain, she found purpose to demand that we do better. Tonight, Danielle, we are going to do better. The VA is pioneering new ways of linking toxic exposure to disease, already helping more veterans get benefits. And tonight, I'm announcing we're expanding eligibility to veterans suffering from 9 respiratory cancers. I'm also calling on Congress to pass a law to make sure veterans devastated by toxic exposure in Iraq and Afghanistan finally get the benefits and the comprehensive health care they deserve. Encore, le président Joe Biden qui a parlé de coverage pour vétérans, pour les gens qui étaient dans le militaire, pour les gens qui étaient dans la guerre, qui prend, c'est-à-dire les cancers, en pile gros maladies encore, les sortis dans la zone de guerre, bien qu'ils rentrent, c'est bon, ça va même bien malade. This is personal. Le président Joe Biden parlait en pile bagage à soi. Il pourrait faire révision sur info analyse. Jill and to Kamala, and so many of you. So many of you have lost someone you love. Husband, wife, son, daughter, mom, dad. Cancer is the #2 cause of death in America, second only to heart disease. Last month, I announced the plan to supercharge the cancer moonshot that President Obama asked me to lead 6 years ago. Our goal is to cut cancer death rates by at least 50% over the next 25 years, and I think we can do better than that. Turn cancers from death sentences into treatable diseases. More support for patients and their families. To get there, I call on Congress to fund what I call ARPA-H, Advanced Research Projects Agency for Health, patterned after DARPA in the Defense Department. Projects that led in DARPA to the internet, GPS, and so much more that make our forces more safer and be able to wage war with more clarity. ARPA will have a singular purpose: to drive breakthroughs in cancer, Alzheimer's and diabetes, and more. A unity agenda for the nation. We can do these things. It's within our power, and I don't see a partisan edge to any one of those 4 things. Regardez, des démocrates qui ont pile problème. Et bien dans le Congrès. In this sacred space, a citadel of democracy, in this capital, generation after generation of Americans have debated great questions amid great strife and have done great things. We fought for freedom, expanded liberty, debated totalitarianism and terror. We built the strongest, freest, and most prosperous nation the world has ever known. Sénateur Mitt Romney, présent. Our moment of responsibility, our test of resolve and conscience, of history itself, it is in this moment that our character of this generation is formed. Our purpose is found. Our future is forged. Well, I know this nation. We'll meet the test, protect freedom and liberty, expand fairness and opportunity, and we will save democracy. As hard as those times have been, I'm more optimistic about America today than I've been my whole life, because I see the future that's within our grasp.
because I know there's simply nothing beyond our capacity. We're the only nation on earth that has always turned every crisis we've faced into an opportunity. The only nation that can be defined by a single word, possibilities. So on this night, on our 245th year as a nation, I've come to report on the state of the nation, the State of the Union. And my report is this: the State of the Union is strong because you, the American people, are strong. We are stronger today. We are stronger today than we were a year ago. And we'll be stronger a year from now than we are today. This is our moment to meet and overcome the challenges of our time. And we will, as one people, one America, the United States of America. God bless you all. And may Prezidan Joe Biden, eh bien, qui parlait en pile bagage à soi. Go get him. Et il y a le président encore qui... Il parlait de healthcare, il parlait de coverage pour vétérans, il parlait de pandémique, il parlait encore infrastructure, un pile bagage encore qui était voté. Donc le président Joe Biden, il m'a approché en pile mon cabinet là, en pile sénateur qui est présent. Dans le moment ça, après il fait un bel discours, couvrir en pile bagaille, en pile bon bagaille. Le président Joe Biden, il parlait de l'immigration tout, il parlait de monde qui a TPS, pas bien. Il fait connaître que on pas citizenship pour monde ça pour venir encore un citoyen américain, monde qui dans jardin tout ça, il parlait de ça il parlait de eh bien pandémique là, fait connaître que CDC même mettons nos guidelines sur fully vaccinated bien selon projection ou encore ça qui est déjà fait ou capable de retirer masque ou capable qu'il pas de masque là pour parler avec nous face to face. Il y a des gens qui ont masque, mais après que ils face to face là, regardez comment close avec un monde là et un sénateur sans masque, pas bien président Joe Biden qui mettait masque en pile dans elle, mais qu'on après que il parlait dans le visage en pile monde face to face, après plus fort monde qu'il parlait là, après que il face to face pas de masque dans le visage là. C'est son new guideline que CDC mettait. Besides, we got the best damn generals in the world. Pas oublier un micro très sensible, micro caméra ça qui l'a fait là. Vous captez presque tout ça président dit après que pas gain fait masse, ça c'est new guideline CDC mettait pas gain masse encore parce que président Joe Biden qui était qu'on mettait masse dans visage lui. Après pour qu'on y a là après qu'il a salué monde après pas gain masse dans visage. Je vais connaître que si vous fully vaccinated, you somehow ou bien en quelque sorte vous protégez mais et après que quand pile monde gain qui gain masse mais après plus fort monde bien non audience là après président Joe Biden t'as fait un discours côté le couvrir en pile bien sujet qui est important pas oublier même il parlait de guerre en Ukraine non côté sanctions il mettait sur la Russie il dit division même c'est pour et il détruit l'économie la Russie pour arrogance ça côté que yo envahi Ukraine fait connaître que là toute airline il parlait à tout le monde qui a gaz réserve, il fait peuple américain connaît que il n'y a pas besoin d'inquiéter, we're gonna be okay. Nous en forme. Il parlait d'inflation, qui sont pour nous combattre l'inflation, pas oublier pendant qu'on a parlé là, manger cher dans tout le pays. Hein. Toute bagaille net montée, président Joe Biden fait connaître que raison c'est parce que les compagnies qui fait produit, ils même ils ont fait face avec eh bien ils ont dit il y a un manque de travailleurs qui pour travailler, qui pour rendre que et bien produit au fait évidemment qu'on pas gain produit ça peut passer bagarre la vie monter si pas gain il monter tout ça qui va pour joindre il vient cher
président Joe Biden fait connaître, we're gonna be okay, nous sommes en forme, nous pas besoin de peur. Il parlait de prix gaz qui a monté, mais il fait connaître que nous pas forme. Pas bien que dans l'infrastructure, président Joe Biden, il voyage dans pompe gasoline. Après, la parole avec Breyer, qui c'est Supreme Court Justice, qui baille en démission. Après, les personnes ont regardé là, il est en Supreme Court Justice depuis en 1984. Il était là pour ça, mais M. Yvon côté là, pour le bail démission. Pour la parler avec le président Joe Biden là. Selon le président Joe Biden, il pourrait le remplacer par un African American, par une femme noire. Et qui y a trois là-dedans, nous non déjà, nous pas de non sur la main. Le président Joe Biden lui-même dit que c'est une femme noire. Il y a une qui est sortie, qui est actuellement à Washington. Il y a l'autre qui est californien, l'autre nous pas connaît. Mais actuellement là, et Breyer, qui est en bail démission comme Supreme Court. Après qu'il a parlé de bon là, il est dans Supreme Court depuis en 1984. Le président Joe Biden, encore qui a salué après un bel discours, quand il couvre en pile sujet très important, il parlait de immigration, new technologie qui ont été dans l'immigration, juste pour ça honnête. Et ensuite, il parlait tout de path to citizenship, ça veut dire un moyen pour tout le monde qui a un TPS, il mentionnait le même dans le discours. Hein. Sous le temps des discours contemporains, il mentionnait, il fait connaître que il y a un path pour les gens qui travaillent dans le jardin, pour les gens qui ont un TPS eux-mêmes, pour gagner ça nous a réglé. Et pour venir un citoyen américain, donc avec tout le monde, il parlait de voting rights, il parlait de droit dans le vote. Il parlait de combien coverage que suppose qu'il dans les affaires infrastructure papier, on peut être éléments et jeune petit garçon qu'il était présenté en sortie en Virginia avec Papal. C'est deux mondes qui gagnent ça les type 1 diabétique, mais qui servait avec insuline. Il t'a parlé de prix médicaments. Il était pour deux mondes comme exemple. Il fait connaître que il n'est pas possible pour deux mondes ou encore pour un Américain payer et prix ça pour insuline. Il parlait de prix drogue qui vient de cap fait pour nous descendre prix médicaments. Il parlait aussi de et tant d'autres choses, par exemple 65 000 miles. On a parlé de 65 000 km highway qui pourrait gagner pour rebuild dans le nouveau plan infrastructure qui était passé tout dernièrement là. Le président Joe Biden parlait de la vie chère là. Et la bonne raison qui fait que nous avons fait face avec la situation de la vie chère, ça. On pourrait que une inflation, pendant qu'on a parlé là, toute bagarre a monté, prix gaz a monté, tout ça. Le président Joe Biden lui-même, il fait connaître qu'il y a 11 billions de dollars, soit 11 millions, bien 11 billions de dollars, nous parlons de bonnes informations qui nous pas. Eh bien, fait sûr qui investit dans faire machines électriques. Selon un sondage qui fait, il fait connaître que soit pas acheter une machine qu'on y a là, il faut connaître pour réfléchir. Parce que si vous prenez une loan machine pour 5 ans ou bien 6 ans, il se pourrait bien que les nouveaux machines qui pourraient sortir, machines électriques encore qui a travaillé, pas oublier dans bien infrastructure, le président Joe Biden a fait sortir, pas trop longtemps de cela, il a voté bill ça. Et bien, le Congrès, c'est juste pour faire une série de changements encore dans le système. Non. Pas oublier, monsieur parlait de Intel, qui c'est une compagnie qui fait ça, les computer processor. D'accord dit, par contre, qui a dit ça, et computer processor, qui fait les processors computer. Intel qui prend le lien pour bâtir, monsieur parlait de Ohio, qui a un paquet de tech vide, qui a fait de 10 000 et quelques jobs. Monsieur parlait tout de organisation par là qui crée un pile travail. Il fait connaître ça. Dans la première année, qui va les jobs qui ont créé, bien que l'économie a la pour un coup. Bel discours par le président Joe Biden dans Washington, State of the Union, c'est pour ça qu'on relève. Et puis, c'est un pile bel tir aller, et bien surtout,
dans ça que le peuple américain parle en pile de Poutine lui-même qui fait arrogance, il dit comme ça que il y a défendu tout membre pays qui fait partie de NATO. Et pas oublier que l'Ukraine lui-même, c'est un membre NATO. Et le président Joe Biden fait connaître que sanctions ça, il pral gain devise pour démentir l'économie Russia. Actuellement on a parlé là, président Zelensky, eh bien président Zelensky lui-même, qui c'est président Ukraine, il commence à distribuer des armes by tout civil qui est dans le pays, de façon pour combattre Russia. Une explosion là qui sont tombés là. Et nous devons faire un journal sur ça, mais là, en pile bon sujet. Et encore, immigration, il parlait de guerre en pile, il parlait de healthcare, il parlait d'infrastructure, il parlait de pandémie, il parlait de inflation, qui fait que tout bagaille vient cher. Et bon, nous connaissons que plus fort dans les médias, il a couvert l'événement ça, et il pourrait faire un peu l'analyse sur fact-check, sur ça qui est vérité, ou encore sur ça qui n'est pas vérité. Et ensuite, on croit que, on va remarquer que bon changement qui fait, si d'ici fait changement, ça, on croit que dans tout le monde, là, le président Joe Biden, c'est un dans le monde qui te mettait masse dans le visage. Mais selon guidelines CDC qui fait que sortir, on croit que, il fait qu'on est que, il n'est pas nécessaire, selon sondage, il fait, ça CDC fait que sortir que, ou cap retirer masse là dans le visage. Il y a des gens par mesure de précaution qui mettaient masse là. Mais on voit que, puis il faut des gens qui là, pendant que le président Joe Biden, sécurité, Secret Service, avec un pile de monde, pendant qu'il va sortir pour rentrer dans la Maison Blanche, qui c'est Kylie, pas oublier qu'il y a dans Capitol Hill, qui quelques miles ou encore 2 miles, de 2 kilomètres de Maison Blanche, que le président Joe Biden qui a salué le monde, qui a fait selfie, tout ça, avec un pile mood, un bel discours, couvrir tout le sujet. Un pile monde américain t'attend pour qui ça Joe Biden pourrait le dire, non? Ils ont fait gros guerre ça entre l'Ukraine et la Russie. Pour y défendre. Mesdames et messieurs, le président Joe Biden qui est toujours dans Capitol Hill, après discours ça, il s'est adressé au peuple américain dans circonstances aussi qui très difficiles, en circonstances côté que eh bien, gaz a monté, inflation, là nous parlons d'inflation, comme ça nous voulait dire, avait dit toute bagaille cher. Toute bagaille cher pendant que le travail a payé même valeur. Le président Joe Biden parlait de ça. Il fait connaître que we gonna be okay. Actuellement on a parlé de là, quand plus le monde il commence à mettre quoi pour l'acheter, on sait il bagaille. Le président Biden fait connaître we gonna be okay. On peut la signer un autographe là, on en a parlé là. Bah, il y a un pile fanatique après Secret Service d'elle. Il y a le bon genre de sécurité en attendant qu'il pourrait sortir dans Capitol Hill. Et bien pour le grand à Maison Blanche, après un discours, un côté il a adressé avec le peuple américain, parler de en pile sujet qui est très important, qui en pile monde, il y a même eu pas oublier. Inflation avec guerre qu'a fait entre l'Ukraine et la Russie, c'est une bagaille très important. Le président Joe Biden lui-même, il fait un bon petit temps parler de guerre. Pas oublier, premier, ça qu'il parlait dans le discours là, c'est de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Demain soir, nous allons en direct encore, mesdames et messieurs, sous Info et Analyse, ou encore qui peut suivre page ça, vous pouvez suivre nous sur Facebook ou encore sur YouTube. Et nous partager, le faire arriver loin. Nous avons informé dans toute information internationale et surtout sur ce qui a passé entre la Russie et l'Ukraine. À ce moment, nous avons plus d'informations pour nous débattre, mais le problème qui est venu, c'est que
nous devons couvrir le discours président Joe Biden, comment pile monde, pile américain, pile citoyen, et bien qui vivent aux États-Unis, tu as besoin de connaître exactement qui ça que pral dit dans rencontre ça. Et président Joe Biden lui-même, il prend le temps pour le parler, un bel discours et qui baille en pile hope ou encore espoir avec le peuple américain. Le président Joe Biden te dit qu'il est très important, c'est là monsieur fait connaître que we're gonna be okay. Je remets ça parce que en plus le monde était inquiété, pensait que pour le gon et l'histoire qu'on a qui bagaille au cas monter, ça c'est l'inflation, elle était raison qui fait que en pile produit, n'a parlé de manger, et monter dans le moment ça. Le président Joe Biden fait connaître que si produit n'est pas fait, pas de monde qui peut travailler. Factory pas de monde vraiment qui peut travailler. Of course, bien ça nous a relé. Ils ont un manque de produits et bien qui viennent monter prix. Il fait que le travail pieds et mains encore, il garantit ça avec le président, avec le peuple américain que le travail pieds et mains. Après la sortie là, après que la communiqué avec un pile monde. Qu'est-ce qui sorti là, pour retourner dans la Maison Blanche, pas oublier, qu'on y a parlé là, le président est dans Capitol Hill. Capitol Hill, c'est dans Chamber, côté que le Congrès est réuni. Après la sortie là, on peut remarquer que et si en réalité, pour quel que soit le président, après un discours, toujours à chat avec l'autre monde, pas bien, nous avons présence, en pile monde qui était là, bien dans Capitol Hill qui a suivi le discours président Joe Biden, qui a pris un selfie avec un pile membre congrès qui là, député, on croit ici le congressman, congresswoman, c'est vous avez Léo. Mais en Haïti, nous avons dit député, tout simplement. Puis on fait selfie là, après sorti Capitol Hill, dans quelques 2 mètres, ou encore 2 kilomètres, ou encore 2 miles, je ne sais pas en anglais. Monsieur va retourner dans la Maison Blanche. Et ensuite, nous allons faire analyse de discours, ça a un pile bagage pour nous couvrir, pour oublier son long discours qui durait 1 heure et 11 minutes. Le président Joe Biden parlait de un paquet de bagages qui demain soir. D'abord, dire qu'encore sur Channel A, nous allons déchiffrer, nous allons réanalyser le discours là. Nous pas de cap traduire pour me assurer parce que là où on a parlé, le pari en traducteur, l'équipe gagne, et ou même pour traduire, il faut attendre pour traduire. C'est là le problème, que le président américain a parlé, ou pas parlé pour l'autre peuple. C'est ça qui fait que nous avons des difficultés.
C'est lui-même qui pourrait le délivrer, le gouverneur Kim Reynolds of Iowa. C'est lui-même qui pourrait bien développer sa notoriété réponse avec parti républicain. Bon, encore que tu as aimé, qu'on a qui ça qui n'est pas d'accord avec le président Joe Biden. Dans le discours, le président Joe Biden saute fait en là. On va traiter branché, nous avons ici. Ouais, si nous avons couvert, nous déjà dans l'air pendant 1h32 minutes. Qui est déjà présent? Entendez-le. I listened as the governor of our state, as a mom and a grandmother of 11, who's worried our country is on the wrong track. We're now 1 year into his presidency, and instead of moving America forward, it feels like President Biden and his party have sent us back in time to the late 70s and early 80s, when runaway inflation was hammering families, a violent crime wave was crashing our cities, and the Soviet Army was trying to redraw the world map. Even before taking the oath of office, the president told us that he wanted to, quote, make America respected around the world again, and to unite us here at home. He's failed on both fronts. The disastrous Afghanistan withdrawal did more than cost American lives. It betrayed our allies and emboldened our enemies. North Korea is testing missiles again at an alarming rate. The Speaker of the House recently warned our Olympic athletes not to speak out against China. And now Russia has launched an unprovoked, full-scale military invasion of Ukraine, an attack on democracy, freedom, and the rule of law. Now all Americans must stand united. Consistently been too little, too late. It's time for America to once again project confidence. It's time to be decisive. It's time to lead. But we can't project strength abroad if we're weak at home. And that's what I want to discuss with you tonight. The President and Democrats in Congress have spent the last year either ignoring the issues facing Americans or making them worse. They were warned that spending trillions
The administration believes inflation is a, quote, high-class problem. Have a whole new generation feeling that same pain. When I took the oath of office 5 years ago, I promised Iowans that I would never lose sight of who I was working for, that I wouldn't become detached from the problems they were facing, from the problems that I had faced myself. But you don't have to check groceries to see what high inflation does to people. You just need to step outside of the DC bubble. Talk to Americans about what's on their mind. Ask them, what are your concerns? What keeps you up at night? And they'll tell you. And I can tell you what's not on that list. They won't tell you that spending trillions more and bankrupting their children is the answer to their problems. They won't tell you that we should be paying people not to work. And they certainly won't tell you that we should give billions in tax giveaways to millionaires and billionaires in Democrat-controlled states like California, New York, and New Jersey. But that's what the Biden administration has been pushing for over the last year, and that's all part of Build Back Better. Thankfully, the president's agenda didn't pass because even members of his own party said enough is enough. Well, the American people share that view. Enough is enough. And it's not just with DC spending. Americans are tired of a political class trying to remake this country into a place where an elite few tell everyone else what they can and cannot say, what they can and cannot believe. They're tired of people pretending the way to end racism is by categorizing everybody by their race. They're tired of politicians who tell parents they should sit down, be silent, and let government control their kids' education and future. Frankly, they are tired of the theater, where politicians do one thing when the cameras are rolling and another when they believe you can't see them, where governors and mayors enforce mandates but don't follow them, where elected leaders tell their citizens to stay home while they sneak off to Florida for sun and fun, where they demand that your child wear a mask, but they go maskless. So you've heard the excuses. They were just holding their breath, but it's the American people who are waiting to exhale, waiting for the insanity to stop. We now live in a country where violent crime is out of control. Liberal prosecutors are letting criminals off easy, and many prominent Democrats still want to defund the police. You know, it seems like everything is backwards. The Biden administration requires vaccines for Americans who want to go to work or protect this country, but not for migrants who illegally cross the border. The Department of Justice treats parents like domestic terrorists, but looters and shoplifters roam free. The American people are left to feel like they're the enemy. This is not the same country it was a year ago. The president tried to paint a different picture tonight, but his actions over the last 12 months don't match the rhetoric. It's not what he promised when he took office. But it doesn't have to be that way. There is an alternative. Across the nation, Republican governors and legislators are showing Americans what conservative leadership looks like, what it means to respect the people we serve, to hear them out, to stand up for them and walk alongside them. We know that our problems require bold action, but we also know that bold action doesn't have to mean government action. It's Americans making their own decisions for their own families and future. Republican governors face the same COVID-19 virus head-on. But we honored your freedoms and saw right away that lockdowns and school closures, they came with their own significant cost.
that mandates weren't the answer. And we actually listened to the science, especially with kids in masks and kids in schools. What happened and is still happening to our children over the last 2 years is unconscionable. Learning loss, isolation, anxiety, depression. In so many states, our kids have been left behind, and so many will never catch up. That's why Iowa was the first state in the nation to require that schools open their doors. I was attacked by the left, I was attacked by the media, but it wasn't a hard choice. It was the right choice. And keeping schools open is only the start of the pro-parent, pro-family revolution that Republicans are leading in Iowa and states across this country. Republicans believe that parents matter. It was true before the pandemic, and it has never been more important to say out loud. Parents matter. They have a right to know and to have a say in what their kids are being taught. Families also have every right to live in a safe and a secure community, and that begins with a safe and secure country. But the Biden administration has refused to secure our border. They've refused to provide the resources to stop human trafficking, to stop the staggering influx of deadly drugs coming into our neighborhoods. They've refused to protect you. With Texas and Arizona leading the way, I, along with Republican governors from several states, have sent resources to the border. And we've actually gone to the border, something that our president and vice president have yet to do since taking office. On the economy, the contrast couldn't be more stark. While Democrats in D.C. are spending trillions, sending inflation soaring, Republican leaders around the country are balancing budgets and cutting taxes because we know that money spent on Main Street is better than money spent on bureaucracy. Today, I signed legislation that eliminates Iowa's tax on retirement. Ensuite, rentrée gouverneur Kim, c'est gouverneur Iowa, qui a répondre avec République, avec Prézidan Joe Biden. Pas oublier que et pendant qu'on a parlé là, vous avez remarqué que les gros paquets de bagages qu'il dit qui pas fin. Nous ne connaissons pas ça fait ça, mais il y a un petit problème son que nous allons essayer de résoudre tout de suite. Je espère qu'autant de nous, et sans problème, autant de nous vraiment. Et vous avez remarqué que le gouverneur lui-même qui toujours parlé de président Joe Biden, encore, qui en quelque sorte If we as elected leaders are doing our job, then the government is working well, but operating in the background. It's supporting the ingenuity and spirit of our people, not drowning them out. It's keeping them safe, not restricting their freedom. That's what I believe, that's what Republicans believe, and that's what Republicans are doing. I am so blessed to be the governor of Iowa, where people are humble, hardworking, and patriotic. We take care of each other. And yes, we are, as they say, Iowa nice. But you don't have to be from Iowa to see that those are the values of America at its best, all of America. Over the last few years, I've put my faith in Iowans, and they haven't let me down.
I encourage this president to do the same, to put his faith in you, the American people, who have never wavered in your belief in this country, regardless of who leads it. Because you know, you've shown that the soul of America isn't about who lives in the White House. It's men and women like you in every corner of this nation who are willing to step up and take responsibility for your communities, for your neighbors, and ultimately for yourselves. By that most important measure at least, the state of our union is indeed strong. Thank you, God bless you, and God bless the United States of America. C'était gouverneur Iowa et Kim Reynolds lui-même qui tape répondre. À président Joe Biden speech, il fait un paquet de points. Bon, président Biden était déjà parlé de bagages ça. Donc, classe rendez-vous encore, mesdames et messieurs, demain soir à 9h, nous avons dit que nous allons couvrir un pile nouvelle qui sortit dans la Russie, nous allons couvrir un pile nouvelle qui a fait actualité entre la Russie avec l'Ukraine. Dans gros guerre ça, qui est l'autre bon, nous allons keep you update, nous allons porter quelques autres informations encore qui a soit nous pas de guettant pour nous développer pour nous-mêmes à cause de faut nous en direct et pour nous découvrir le président Joe Biden lui-même qui t'a adressé avec le peuple américain surtout dans circonstances guerre, dans circonstances inflation avec tant d'autres problème encore que le peuple américain même a fait face. Sans pas oublier président Joe Biden qui délivrait un bel discours qui parlait de tout, toute sa factualité bien entendu. Le président Joe Biden parlait de l'inflation, des manger qui cher, gaz qui montait, il parlait de plans encore pour le construire. Ça nous a les machines électriques qui pourraient permettre que nous fassions moins de voyages dans la pompe gasoline. Il parlait tout que nous n'avons pas besoin de peur. We're gonna be okay. Nous sommes en forme, surtout dans ce qui a passé à travers la Russie, que il mentionné que pour avoir une sanction qui pourrait être très dure, qui pourrait là, pour qu'elle ait un seul but pour démantiliser l'économie Russia. Il parlait de Poutine, on acte arrogance. Il fait connaître que tout pays qui net, qui l'en NATO, il y a bien support, il y a défendu l'Ukraine. Vous voyez que l'ambassadeur pays ukrainien qui était dans Capitol Hill, qui a suivi discours à côté président Joe Biden, parler de un paquet de bagages. One thing avant qu'il nous aille, nous avons signalé après que le président Joe Biden lui-même était pas de mettre masque dans le moment, c'est tout simplement parce que CDC sorti avec un new guideline sur vacciner, capable de bien retirer masque. Après qu'elle t'a parlé avec un pile membre, un pile monde politique en dedans, membre cabinet, sénateur, député, elle pas de masque dans le visage. Donc, classe rendez-vous encore, mesdames et messieurs, demain soir. Pour une autre rubrique information sur info et analyse, papier sur Poco, abonné avec page ça, nous sur YouTube et ensuite nous sur Facebook pour nous porter par nous-mêmes toute bonne nouvelle internationale qui a passé aux États-Unis et en Haïti. Demain, si Dieu veut, nous pourrons le couvrir. Il y a un paquet d'événements qui a passé spécialement dans l'Ukraine et la Russie, pas oublier avant qu'ils nous étaient venus dans le studio là, nous avons découvert qu'il y a une explosion qui tombe là bas qui détruit la vie. Il y a un paquet de monde qui va retourner encore demain soir pour nous avoir plus d'informations de incidents qui arrivaient pendant que le président Poutine lui-même les fins débordé là, a crasé l'Ukraine à Bazam. Nous pourrons avoir plus d'informations de l'explosion qui tombait demain soir à 9h. Mais à ce moment tiens à ce que nous couvrir président Joe Biden, lui-même qui n'a pas adressé le peuple américain, surtout dans une situation qui est tout à fait difficile, en guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et puis ensuite, inflation aux États-Unis, prix gaz a monté, prix manger a monté. En plus, le monde lui-même était tiens à ce que le discours était important pour être suivi. Donc là, c'est rendez-vous encore demain soir pour la rubrique information sur Info Analyse. Merci bien, c'était Zamou Ram sur Info Analyse. À demain. Passez une bonne soirée sous protection grand-papa bon Dieu. Merci bien.